В 1991 году нашли нижнюю челюсть в городе Деманиси, это на территории Грузии. И потом уже нашли голову, вторую голову. Значит, это существо между Homo habilis и Homo erectus. Среднее существо какое-то, которое назвали Homo Georgius из-за находки в Грузии. Это раскопал профессор Давид Лоткипанидзе, такой у нас. И кости этого существа, этих существ, датированы 1 800 лет тому назад. И мы считаем, что это один из первых людей в Европе, на территории Европы. Но кроме этого, у нас тоже есть вот запрещенная археология, можно сказать так, что сами постройки, циклопические постройки. И кроме циклопических построек, которые на всей Грузии, по территории всей Грузии, точные данные мы не знаем, но мы говорим, что это протоиберийские какие-то такие цивилизации, которые и здесь, в Грузии, и на Сардинии, и в разных местах Европы существуют. Значит, какая-то протоцивилизация была, которая сейчас она неугодна стандартным вот таким историкам, потому что стандартное значит, стандартное восприятие мира и истории совсем другое. И сейчас им неугодно показывать ту другую ветвь истории, ту тайную историю, потому что оказывается, что все регалии, которые они за всю жизнь заслужили, вот той стандартной формулой истории, да, они все обрушатся. И потому вот та сторона пока не культивируется никак. Это одна часть этого всего. Потом еще скажу другую. Окей. Как город назывался? Гваниси. Называется это маленький город. Гваниси? Гваниси? Гваниси. Gvanishi. Michael Erekle said that in 1991 they discovered in the small town of Gvanisi in Georgia, a lower jawbone and then a head that dated back 1,800,000 years. So it was called Homo Georgius. So a man from Georgia, Homo Georgius. But that find, of course, was also filtered because it didn't fit the standard view of history of human beings on this planet. And there are also many cyclopean buildings, architecture of cyclopean size in Georgia that are also maybe attributed to the forbidden archaeology, and people just don't want to deal with it, especially the scientists who follow the standard line of history of civilization. So these are very inconvenient finds for them, and so they turn a blind eye to them. Я добавлю, эта цивилизация именуется как этрусская цивилизация, то есть которая была на Сардинии и вот который знакомые Иракле нашли. Michael Constantine adds that this is the Etruscan civilization, the remains of which was also found on the island of Sardinia. So these are kind of strange, mystical people that nobody really knows about, but as old as you. Михаил, и мы живем в центре Кавказа, Кавказ. Наша республика – это центр Кавказа, и сегодняшняя раса, белая раса на земле, она именуется кавказоидной расой. Caucasian, yes. Caucasian раса. Да, это идет отсюда, потому что вот эта белая раса пошла вот с этого места. И во время, скажем, и сейчас даже у вас даже в Америке, что когда хотят
показать, какая раса. Белокожего человека называют Caucasian. So Erekle says that the white man, the race of white men and women appeared in the center of Caucasus, and that's why even now, if you want to refer white man, it is called Caucasian. Mm-hmm. When you write something in the application, you ask Caucasian, white Caucasian. It is because that is where the white people have first appeared. И я хочу сказать, что мы представители иберийской нации, которая это прото-грузинская нация, иберийская, которая была по всему Средиземному морю распространена, и потом пришли греки. И He says that Georgians are Proto-Iberian people, and then it spread all over the Mediterranean. In fact, well, it is it's the Golden Fleece is about how Greeks went all the way to Georgia to get the Golden Fleece. Золотое руно, Колхида. That's the old name for Georgia is Colchida, or where the Argonauts went to get the Golden Fleece. So their proto-Iberian Mediterranean civilization started in Georgia. И случилось так, что когда нас в 1801 году захватила Россия, когда нас, значит, Россия начала, вместе начали жить с Россией, можно сказать, когда нашу историю начали укорять как-то начали это делать, уменьшать нашу историю. В каком году? В 1901 году Россия вошла к нам. In 1801, the Russian Empire conquered Georgia, and they decided to belittle the Georgian history. So because Georgians have become part of the empire. И целая историография, вся историография пошла так, чтобы на угоду российской власти. И уже вот те исторические факты, ту историю многотысячную, ее начали не только уменьшать, но и скрывать совсем. So when the Russians came in 1801 and conquered Georgia, they decided to cover up, filter the true history of Georgia. И только когда Сталин уже в 1946 году, если не ошибаюсь, Сталин в книге истории Грузии уже он был грузином и дал приказ грузинским историкам написать реальную историю. Back in 1946, Stalin ordered Georgian scientists to write the true history of Georgia. И первый раз в той книге истории Грузии написали правду, работали большие историки и начали высказывать реальные исторические факты. И это все закончилось со смертью Сталина, с приходом Хрущева. Хрущев опять запретил историю Сталина, сталинскую историю. И из этой книги вырвали листы истории, которые были связаны с древней историей Грузии. So for the first time during the reign of Stalin, the book on true history of Georgia was written. But when Khrushchev came, he ordered the pages of books to be torn out, and he banned the true history of Georgia to be published. И проблема была такая, что Россия, история России где-то было 1000 лет приблизительно, а только городу Тбилиси 1500 лет.
пытались как-то подстроить эту историю под то, что Россия, да, большой брат, но история тоже у него побольше, чем у нас. Но реальность совсем другая. So they filtered the history. They made it look like the history of Tbilisi. The foundation of it was 1500 years ago. The foundation of Russia 1000 years ago. So they made it look like that the Russian brother was of the same age, and they have always been brothers. И только с получением Грузии, свободы Грузии в 91 году начали вот эти артефакты вытаскивать на свет. Тогда начали вот эту нижнюю челюсть выложили, которую 1 800 000 лет. И это перевернуло историю человечества тогда, в тот момент, очень тяжестью. Мой отец сам был физиком, который занимался лазерной техникой, голографией. Из музея приносили вот эту часть, и у нас даже дома была голограмма вот этой нижней челюсти, которую нашли. Потом уже нашли целые головы и так далее, и так далее. Уже свободно можно было об этом говорить. И сейчас факт, основанный факт, что вот так нашли человекообразное существо, которому уже свободно можно говорить, что это первый в Европе один из первых человекообразных существ. So he says that when Georgia got liberated in 1991, so then the true history of Georgia was displayed, and this jaw and the skull that was found in this small city, which is 1,800,000 years old, was displayed finally, and Erekle's father, Thales, was a physicist, and he made a holographic image of this lower jaw. But they say that it was a human-like being. But эта челюсть была человеческая или... Это человеческая челюсть, которую сейчас потом уже нашли ее голову и остальное раскопали. И сейчас мы их называем, они в музее лежат, восстановили челюсть Зезваимзия. Это имена, женские и мужские имена, мужское имя. So they found this lower jawbone and the skull that are 1,800,000 years old, and these are human. And Homo Georgius. Yes, you know this case, when he mentioned the Manishi, when he mentioned that, I realized I talk about that case in my book, new book, not the old book, but the new book, Extreme Human Antiquity, because when I studied that case, I realized that maybe it's actually human, 1,800,000 years old, because there are populations of living humans. See, here, let me start this again. The archaeologists today, they've invented different names of they call them different species. Neanderthal, Homo erectus, Homo sapiens. But, they think, the human species, they have a smooth forehead, they have a chin like this, and, not very strong jaw. But if you look at the entire living human population today, you find there are many humans living today who have a brow ridge on the skull, or a large jaw,
or maybe not such a big chin. So they have a problem. Either they have to say there's more than one human species today, which they don't want to do, or else they have to say that many things that they consider not human from the past actually were human, which I think is the right solution, but they don't like that either. So, yeah, I am speaking about that Dvanishi case in my new book. And I would say it provides evidence for humans existing in Georgia who could be responsible for the Cyclopean culture, and it may be very, very old. So, yeah. Окей. Эрекли Майкл говорит, что у нас сейчас много среди людей, много разнообразных людей, у которых есть эти самые надбровные дуги, ну как Валуев, а есть которые с без надбровных брук совершенно Это Николай Валуев. It's one of the Russian boxers, Nikolai Valuyev. You see the yes, that's my the brow bridge. Exactly. Yeah. Yes, that's proving your point. So, значит, Ираклий, существует много людей с разных видов. Многие, как Николай Балоев, с надбровными дугами, с разными подбородками и с разными разнообразных видов. Но это вовсе не значит, что они неандертальцы, астралопитеки и прочее, то, что напридумывали себе археологи. Потому что и он считает, он изучал этот случай насчет Грузии, он включен в его нынешнюю книгу, очень древнейшее происхождение людей, и он его изучал и пришел к выводу, что, скорее всего, это был человек, который был в Грузии, и кости которого 1 800 000 лет, был такой же, как мы, и никакого отношения к этим выдуманным австралопитекам и прочим не имеет, потому что есть среди нас сегодня существуют люди с разнообразной морфологией, с челюстями, как бы похожими на обезьян, или с надбровными дугами и так далее и тому подобное. Так что вполне вероятно, в то время тоже были разнообразные виды людей, и вполне вероятно, что это существо, этот человек, скорее всего, был автором или группа этих циклопических монументов, которые были найдены в Грузии. Михаил, я хочу спросить, перейти к теме, уже хочу поближе перейти. Нам, уфологам, потому интересно вот это занятие нашего товарища, потому что у нас разные подходы, и, можно сказать, мы посвободнее говорим, чем фундаментальная наука. Потому теории разные предлагаем более свободно. И в уфологии даже есть такое направление, называется палеоконтакты. Paleo, старый контакт. Erekle says that ufology is very much interested in archaeology because it is open to new theories and more open-minded, and it has a different approach, new kind of a completely different paradigm, methodology of approach. And therefore it welcomes all these theories. And also he mentions the so-called paleo contact with the extraterrestrial beings that have been going on for maybe
millions of years. Can you add something to that as far as human devolution and Vimanas are concerned? Yes. My ideas on these questions are very much influenced by my studies in the Puranas, which tell us there are 400,000 human-like species scattered throughout the entire universe. So, according to these ancient accounts, at certain times, the humans on this earth were in contact with human-like beings from other parts of the cosmos. So, Okay. yes, go ahead. So, Michael, thank you. Майкл говорит, что он изучает Пураны, и Пураны говорят, что в нашей Вселенной существует 400 тысяч гуманоидных существ. И эти гуманоидные существа были в контакте с нами, гуманоидными существами, на этой планете. Так видит космос древнеиндийские тексты, которые называются Пураны. And these Puranas tell us that these human-like populations in different parts of the cosmos had spacecraft called Vimanas. Okay, sorry, thank you. So, Michael говорит, что Виманы говорят, повествуют о том, что эти 400 тысяч гуманоидных существ, людей как имели, у нас с ними был контакт. И у них были космические корабли, которые называются Виманы. Виманика Шастра, да. Vimanika Shastra, Erekle. Vimanika Shastra. Okay. That's one source. Yeah, это один из источников. Carry on, Michael, please. Thank you. And the descriptions of these craft are very interesting because even though these accounts are very old, they come from the Puranas, which are thousands and thousands of years old. They are very similar to the reports that come from modern UFO observers who have no knowledge of the Puranas. Он говорит, что контакты, которые были описаны в древнеиндийских текстах Пураны, очень похожи на контакты, которые сейчас наблюдают и с которыми сталкиваются современный человек в нынешнее время. For example, in the Bhagavat Purana, there's a description of an attack by Vimanas from some other region of the cosmos on a city on this planet. And it's described that this attacking Vimana, it had a very unusual flight pattern. It would make false images of itself appear in different places so that the forces defending the city on Earth couldn't detect what is the real Vimana. Oh, thank you. So, Erekle, Майкл говорит об атаке некой Виманы на город на земле, и эта Вимана имела возможность создать голографическое изображение себе подобной, чтобы было трудно ее сбить. Вимана, космический корабль. У меня один комментарий. Майкл,
when I was in Cambodia, I was at the very old temple, a Cyclopean temple, and I visited Angkor Wat, but it was not Angkor Wat. So I had a feeling, according to the way the stones were spread, I had a feeling it had been attacked from space or from the sky, because all the stones were singed. It means that it must have been some laser or particle beam or directed energy weapon might have been used there. And between the stones, you could see the niches for the clams, akin to the ones found in Peru and Bolivia. I can send you the photo of it. It really looks like a huge clam that is even bigger than the ones in Bolivia and Peru. You mean the clam? Yeah, the clam. Yeah. So, Майкл сказал, что когда я был в Камбодже, там был храм, который был камни которого обожжены, и такое впечатление, что он был атакован с воздуха, и использовалось лазерное оружие. А также там перемычки огромные между камнями, которые очень похожи на перемычки в Боливии и Перу. Мой отец рассказывал, как он присутствовал при раскопках. У него его коллеги попросили, значит, археологи на раскопку повели. И это было в Западной Грузии, если не ошибаюсь. И когда раскопали там помещение, это помещение было быстро покинуто в свое время. И даже вот на столе были игральные какие-то кости были на столе. И кроме этого, мой отец чем заинтересовался, это было то, что камни были не то что обуглены, они были расплавлены. Значит, там прошло несколько тысяч градусов, значит, чтобы эти камни, растворить. И не растворить, а тысячу градусов по Кельвину или по Цельсию? Значит, не тысячи даже не хватит, наверное, 1500 или до 2, наверное, чтобы эти камни растопить. По Цельсию. Erekle tells about the story when his father Talus Shonia was participating in some archaeological dig, and so he discovered a room where the playing not cuss, table play, like a game like kind of nods or something, or chess, or and so and so the figures of this game were melted, completely melted, and the temperature might have been up to 2000 degrees centigrade. Но не везде. Там некоторые камни были, они были, это как его, они текучими стали. Не текучими стали, а настолько высокая температура была в определенных местах. Не везде, потому что там остальные детали были все нормально. Некоторые камни были обуглены, не только обуглены, но они расплавились, можно сказать. Some stones were singed and melted. Я знаю, это называется, it's akin to the weapon that is called directed energy weapon. Could make the stones melt and singed and melt. Ну ничего. И у нас у уфологов есть много таких теорий, что здесь человек не первый раз живет, что было множество
экспериментов проведено на Земле, чтобы человек адаптировался к земным условиям. Okay. Как он думает, что человек отсюда родом, или все-таки его привезли с разных планет и здесь населили, адаптировали к этим условиям? So it directly says that there have been many civilizations before us, and he thinks, and I concur that human beings might have been brought here from different planets, dimensions, and other parts of cosmos. So what do you think about it? Just according to Vedas and about the consciousness, and do you agree with this view of the reality? Миша, Да. и прекрасный пример этому всему, если, скажем, кошку сбросить 2 метров, с ней ничего не происходит. Если представителя пигмеев сбросить с 2-3 метров, ничего с ней не происходит. А наши кости пока не адаптировались к этому притяжению. И если упадем, с вами что-то происходит. So he also says that if you throw a cat from a third-story building, nothing will happen, or a pygmy, nothing will happen. But if a human being like us is thrown, the bones will be broken. It means that we are not quite adapted to the gravity of this planet. That's his idea. So what do you think about it? What is your opinion? And how the Vedas, the Puranas, look at our origins? These are very good questions. And from my point of view, in my book, Human Devolution, I say, before we ask the question, where did human beings come from, we should first ask, what is a human being? And many scientists today will say that a human being or any other living thing is a machine made of molecules. But I don't accept that. I think molecules, that's part of what we are. But beyond that, there is consciousness. There's the conscious self that is different from the body, different from the brain. So as conscious self, we're different than matter. So in that sense, we're all extraterrestrials. We're all from, as conscious, personal, intelligent beings, we're all from some other place, not this earth. Okay. And we've devolved from that level of pure consciousness to our present level of existence. And in this existence, we need a body made of matter in which to function. So any body, whether it's a human body or a plant body or an animal body, is a vehicle for a conscious self. And where does that vehicle come from? It comes, I believe, from higher intelligence in the cosmos that understands if conscious cells are going to function in the world of matter, they need vehicles. And the best vehicle is the human vehicle. Oh yeah, thank you very much. I completely agree, 100%. With 2 hands. Well, then you can explain it. You can translate. Erekle, он говорит, что в его книге «Деволюция человека» он считает, что, да, начнем, что ученые, материалисты считают, что мы только мы атомы, молекулы, машина и больше ничего. А он считает, и Веды считают, что мы существа
разумное сознание, дух. И мы в этом смысле мы инопланетяне. Мы пришли из высших миров разума из высших миров сознания. И наше тело гуманоидное, человеческое, было адаптировано для того, чтобы мы могли жить на этой планете. Так же, как может быть любое тело растения, тело животного, но все равно оно содержит частицу Бога или частицу сознания, которая не имеет ничего общего с биологической машиной и ничего общего не имеет с мозгом. Yeah. Just like the astronauts in the space station. They weren't created there. They were from some other place and they were sent there. And the space station was also made for them. Он говорит, что как космонавты на космической станции. Ее кто-то сделал, и костюмы эти скафандры тоже кто-то сделал. Майку передать такую вещь, что у нас в Грузии из уст в уста передавались из разные истории. Michael, Erekle says that there is an old wisdom tradition that is it was oral tradition, like in any culture, any wisdom culture. It was all oral tradition. I think even in Indian culture, it was first oral and then it was recorded. Absolutely. И на севере Грузии, в горах Грузии живет множество наших этносов. И в том числе хевсурети называется, или сванети, хевсурети. Вот тушети. Вот в этих наших местах, значит, да, там сохранились легенды про девов. Эти девы, они типа сесквоча, они похожи на сесквоча, они похожи на индийских вот этих девов, дивов. Как назывались народы? Наш народ, это как Кахетия, вот также есть Хевсуретия. И в Хевсуретии, и в Сванетии, вот этих горных народах существуют и сейчас легенды, что жили девы. In mountainous regions of Georgia, Svaneti, says Svaneti Satureti. Hevasureti region, mountainous region. There are legends about the devas. They're called devas, and they look like Sasquatch. Maybe. Well, you mentioned once that Vanaras were once some beings that were akin to Sasquatch, but in Georgia they were called devas or devis. Devi. They are called Devi in Georgia. Dev. И существует в легендах, хевсурских легендах, такая вещь, что когда мы пришли на эту землю, мы пришли в вот те ущелья Хевсуретии, там жили до нас девы, которые нас научили металлургии. He says that when human beings appeared in that part of Georgia, these devas taught metallurgy to the human beings. They lived in the valleys there before human beings appeared. In mountain. And mountain. И какой-то период жизни наши люди, хевсуры и те девы вместе сожительствовали. At some point in history, the Hevsurians and Devis coexisted. Together. Cohabitate.
they have coexisted together. They intermarried? Они женились? Они не женились между собой, но были случаи, когда вот такие единичные случаи были. There were some cases of intermarriage between devas and the Hevsurian human beings in the mountains. И случилось так, что какой-то конфликт начался между ними. И Хевсуры рассказывают, что изначально мы проигрывали эту войну между нами и людьми и девами. И случилось то, что... Да, скажи. И случилось то, что боги спустились с небес, им дали оружие Хевсурам. So, and there was a conflict between the Hevsurians and the Devas, and then the gods came from space and gave the weapons to the humans. Carry on. Да. И сначала Хевсуры проигрывали войну, мы проигрывали люди войну, но с помощью, значит, богов, которые спустились с небес, боги нам дали оружие. Как и этим оружием, которое стреляло огнем и так далее, мы начали истреблять их дома. So, and when the gods came and gave the weapons to the humans, they started destroy. These were fire shooting, fire weapons, fire weapons, and with those weapons they destroyed their houses. И кроме этого, сами боги тоже имели конфликт с этими девами. And the gods themselves were in conflict with these devas. И уничтожали девов. And they destroyed devas as well. И у нас сейчас есть такие места, которые называются Девис Налахтари. Это означает, что вот то оружие, которое применили против девов, попало в одно место. И это место называется место, где вот это оружие действовало. Или есть места, где Бог задушил в озере Дева. There were so there are the names of the places associated with the killing of those devas. So there is a place where God strangled one of devas. И gods. Эти боги называются, но они богами их называют героями в наших мире. Их тишвилами, это детьми богов называют. And in Georgian wisdom traditions, these gods are called the sons of God. И даже сейчас хевсуры считают, что у нас на горах есть такие святилища, которые некоторые из них похожи на зиггураты. Even now there are some buildings among Hevsurians. It's one of the ethnic groups in Georgia, and they have the buildings that look akin to the ziggurats of Sumer. И хевсуры считают, что это места, это не просто здания, но это те дети Бога, которые при надобности они восстают и начинают бороться за нас. So the Hevsurians think that these buildings represent the gods who will rebel and fight for us, for our freedom, for us. И это такие места, Михаил, куда иногда в частых случаях туда нельзя подпускать женщину. These are the places where women are not allowed. Иногда, когда идет поход, скажем, когда мы в походе идем, женщины за полкилометра проходят вокруг этих мест. Энергия этих мест не должна касаться женщины. So it is forbidden for women. So they make a detour. They come they walk around it because the energy is so
strong that it is so it's not okay for women to be there. It's too strong. И бывает так, что на одной стороне горы вот эти боги, а на другой стороне такое же святилище только для женщин. So on the one side there is a ziggurat for men, and on the other side there is the same one for women. И бывают такие случаи, что, Миша, не только что женщина, но и мужчин туда нельзя подходить. Только может подходить туда Хевисбери. Это глава, духовная глава вот того ущелья. So even men are not allowed. Some men are not allowed to. Even men are not allowed to come there. Not even women. Only the как зовут? Мы называем его Хевисбери. Это мудрейший и старейший в ущелье человек. Hevisbury is a Georgian for the wisest of this valley where they live. Он может быть сравнен с гуру? Он гуру, но какой, Миша? Это неизбирательно. Его не избирают его. Я понимаю. Его не избирают. Ему приходит видение. Это обычный человек, которому приходит видение, Миша. Да. И он видит во сне это святое место, которое приходит ему. И на этого человека снисходит сверху знание, просветление, мудрость, религиозные обряды провождения, социальное урегулирование. So it can be an ordinary man. In his dreams he is initiated. He gets enlightened, and he is chosen. He is given wisdom, and he becomes the head, and also religious sacrifices, or not sacrifices, religious knowledge of how to make certain religious practices, yes, certain religious practices. So he is enlightened, and then he is given a chance to rule the people as a wise pundit. Yeah, I agree with all these things. First, his idea of the coexistence of these different types of beings, human beings, what does he call them? The devas, which are compared to like the modern Sasquatch or the Vanaras of the Puranas, and ordinary apes and monkeys. So everybody coexisting. Он согласен, что за всем мы с ними сосуществуем, и существуем и с обезьянами, и с теми существами, которые называются Sasquatch, Yeti, и также они называются ванары. Ванары в индийском, в индийской традиции, в Пуранах. And that's true today. It was also true millions of years ago. Это правда. Это на самом деле это существует сегодня, так же как существовало миллионы лет тому назад. Миша, ты спроси его, насколько он согласен с той теорией, что мы не только между видами друг друга сожительствовали, но и сожительствовали с периодом Юразики, скажем, с этими с динозаврами. So Erekle asks, would you agree that we have coexisted with the dinosaurs in the Jurassic period? Yes, we existed before the dinosaurs, during the dinosaurs, after the dinosaurs. So он говорит, что мы существовали до динозавров, с динозаврами и после динозавров.
Да, он совершенно согласен, что мы существовали до динозавров, с динозаврами и после динозавров. Еще что меня интересует, Михаил, вот его исследования, сколько раз здесь был, скажем, апокалипсис или потоп или что-то такое, что истребляло жизнь на этой земле? Okay. Erekle asks, how many times was were the human beings destroyed by the floods or any cataclysm? Okay. So this gets back to what you were mentioning in the beginning, the Vedic time cycles. So the Vedic time cycles are cyclical. There are creations and destructions that repeat again and again and again. So the basic unit of the Vedic cyclical time is called the Kalpa, or the day of Brahma. A day of Brahma lasts 4,320,000,000 years. And it's followed by a night of Brahma that lasts 4,320,000,000 years. Then another day, another night, another day, another night. During the days of Brahma, life, including human life, is manifest in the universe. And during the nights, sleeping, unmanifest. Он говорит, что возвращаясь к ведическому к ведическому летоисчислению, мы находимся в разнообразных циклах. Циклах, когда, например, день Брамы длится, это называется Калпа, он длится 4 миллиарда 320 миллионов лет, и наступает ночь Калпы, ночь тоже длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. И вот между этими периодами жизнь пробуждается, а потом опять уходит никак не в небытие, а возвращается к Богу, возвращается в абсолют и в духовный план бытия. А потом через 4 миллиарда 320 миллионов лет он опять раскрывается в материальной форме. И так продолжается. And the Kalpa is divided into 14 Manvantar periods, each one about 300 million years. И каждая калпа имеет 14 манвантар. И каждая манвантара состоит из 3 миллионов лет. 3 million or 300 million. 300 миллионов лет. Каждая манвантара это 300 миллионов земных лет. Now, according to the Vedic cosmological calendar, we're now in the 7th Manvantar of the current day of Brahma. Мы находимся в 7-й манвантаре дня Брамы. So that means the day of Brahma began about 2 billion years ago. Таким образом, день Брамы начался около 2 миллиардов лет тому назад. And it also means that from the beginning up to the present, there have been 6 Manvantars. И от начала до сегодняшней манвантары, до сегодняшнего дня было 6 манвантар. And between each one, there is a devastation. И между каждой манвантарой есть уничтожение, разрушение. After which the earth has to be repopulated. После каждой земля должна быть заново заселена. So, according to the Vedas, there have been 6 devastations since the beginning of life in this
kalpa. And according to modern science, in the past 2 billion years, there have been 6 major extinction events. Значит, в этой калпе у нас было 6 уничтожений. 6 уничтожений, и даже современная наука тоже подтверждает, что было 6 разнообразных исчезновений, уничтожений. То есть это подтверждается даже академической наукой. It's interesting parallel. Интересная параллель. But it's in the Vedic cosmology, it's kind of like cloud computing. You know, people today, they keep their programs and files and pictures and songs on the cloud, so that if their device is destroyed, then they can download everything again on a new device. По аналогии с технологией неба, cloud, где вся информация хранится на облаке, в облаке, все, что внизу уничтожается, но потом эта информация заново заряжается в материалистические тела. По этой же аналогии. Облако, по аналогии облака. So, after a devastation, the earth can be repopulated from a higher level in the cosmos, where the higher powers, higher intelligence has all the resources necessary to repopulate the earth after these devastations. После каждого уничтожения на более высоком уровне духовного бытия у них есть возможность перенаселить землю. And then within each manvantar, there can also be devastations. There are 71 cycles of 4 yugas or ages that make up a manvantar. 71 cycles of 4 yugas. Есть 71 цикл четырех разнообразных юг или лет. Yeah, so there can be minor devastations and every 4 million years or so. So каждые 4 миллиона лет могут быть небольшие уничтожения. But bigger ones after each manvantar, and an even bigger devastation after each kalpa. Вот большие уничтожения в конце каждой манвантары и еще большие в конце каждой калпы. So there's always some devastation coming. Уничтожение всегда запланировано. Всегда надо его ожидать. По плану. We don't belong here. We belong in some other place. Мы здесь чужие. Мы из других мест пришли. Okay. Я хочу сказать, и опять о нашей мифологии, Михаил. У нас считается так, что нас охраняют в нашей мифологии 64 бога. In Georgian mythology, there are 64 gods who guard them. Которые мы называем Мургир Мертвы. Мургир, это знаешь как? Как сказать по-русски? Ну, эти 64 бога нас охраняют. И у каждого... Дежурный бог. Дежурный бог, можно сказать. The god on duty.
из 64 богов один у одного цикл 2000 лет. There are 64 guardian gods, and each god has 2 millennia. He guards Georgian people for 2000 years. Okay. И после этого, значит, приходят уже другие. And after that, new gods come. New guardian gods come. Guardian gods, да. Yeah. Вот такие дела. Так что вот этот цикл не мог бы придумать народ или человек не мог бы придумать за одну, скажем, историческую жизнь или за 2000 лет или что-то. Это минимум, это где-то выходит 120 тысяч лет. Не, больше выходит. 2000 лет. Сейчас, подожди, умножу сейчас. Значит, хочу то сказать, что здесь не было такого спокойствия в этих местах, что вот такое знание передавалось и накапливалось. Это не эмпирическим знанием. This knowledge was not given empirically. It was revealed to the people. Mm-hmm. И то же самое насчет календаря инка, майя. Maya, the Mayan calendar, he talks about. И то же самое, что не было на земле такого спокойствия, чтобы это знание так накапливалось. There was not enough stillness on this planet to get this knowledge by people themselves. This knowledge, this wisdom was given to them. Yes. И во всех культурах на всей земле, во всех культурах знания медицины, строительства, астрономии и многого чего, она изначально была больше, чем сейчас мы этим обладаем. So at the very beginning, the knowledge of medicine, astronomy, was much better than the ones than we have today. И потому вот все эти размышления, материалистические размышления, Михаил, что мы вот так начали дарвинистическую теорию, мы вот так образовались, накопили знания, и мы вот сейчас вышли в космос такие умные, это все глупость. So he says that all this Darwinian theory that we have been only matter and we evolved for many millions of years, and all of a sudden we got all this knowledge, and now we are conquering space, is absolutely ludicrous, ridiculous and stupid. I agree, but we can't say that publicly. Он согласен, но он говорит, что мы не можем это сказать публично. Потому что вот то строительство, которое было много тысяч лет назад, мы до этого уровня даже не можем дойти. I agree. He says that even all these cyclopic megalithic monuments, like Egyptian pyramids or the temple complexes in Cambodia, Peru, and Bolivia, we cannot possibly build something like that today. It's absolutely impossible. It means that the knowledge of the past was by far greater than the knowledge of the masonry of the so-called modern man. Yes, that's another meaning of devolution. Это еще одно значение деволюции. Well, I agree with both. Я согласен совершенно. Agree. We all agree. We're on the same page. We're on the same wavelength. Yes. Absolutely. Да. Меня интересует еще, знаешь, что такой вариант, что это все должно быть применимо для человечества, как урок, который мы должны применить и как-нибудь или упорядочить свою жизнь или что-то к чему-нибудь хорошему стремиться. Меня интересует та составляющая, вот Майкл, наверное, об этом думал, какая была составляющая, уже, скажем, этих цивилизаций.
это была более техническая составляющая, технологическая или более духовная? Вот какие эти цивилизации могли быть? Как он это все представляет? So, Erekle asks, what do you think of the past civilizations? Were they more spiritual or more technocratic? As far as you are concerned, what is your opinion about it? I think they were both. At certain times, they were more simple in terms of their culture, but there were other times when they had more developed, urban life, technology, maybe not the kind of technology that we have today, which is very destructive in many ways. Oh. But I think they were both. Он думает, что и то, и другое, более примитивные, но и с технологиями более развитыми, чем сегодня, комбинация, но он считает, что сегодняшние технологии очень разрушительны. But simple doesn't mean primitive. Простое не значит, не знаю, означает примитивное. So, yes. Simple living, high thinking. Он называется простое проживание, но высшее не знание, высшее думание или лучше иметь все, жить по-простому, но с духовной целью в этом смысле. Духовно настроенные. Я что интересую, Михаил, когда знаешь вот такие примеры из истории, или можешь такое позволить об таком думать, да? Как это все уже видно, как наша жизнь видна с этого всего? Мы пришли к какому-то, скажем, какому-то Рубикону, подошли к какому-то, или к развитию какому-то, пику какому-то пришли, нет? Мы уже готовы, скажем, начать новую, мы уже готовы уничтожить себя, скажем, или вот что нас ждет, как он думает? Michael, Erekle asked, have we come to the point of our own destruction, or are we going to start the new cycle? What do you think about it? Are we at the crossroads? We're always at a crossroads, but according to the Vedic cosmological calendar, we are in the Kali Yuga of the 28th Yuga cycle of the 7th Manvantar of the current Kalpa. And the Kali Yuga is, the cycle of 4 yugas. Each cycle of 4 yugas begins with a Satya Yuga, which is a golden age of where people are living very simply, but they're very advanced intellectually and spiritually, and in terms of their values, they're very peaceful. But then in the next yuga, the Treta Yuga, they become more civilized, divide themselves up into classes, and wars take place, but they're based on religious principles. They're rules, and it's limited. And then in the next age, Dwapara Yuga, things become a little worse. And finally, in the Kali Yuga, things get very bad. It's an age of environmental and social disturbance. And it began about
5,000 years ago and will continue for another 427,000 years. And then another Satya Yuga, golden age, will begin. So, go ahead. Thank you. So, мы живем сейчас в эпоху Кали-юга, самый деструктивный период, потому что в ведических знаниях, в Ведах написано, есть 4 юги. Сатья-юга – это золотой век, когда все примитивные, все находятся на духовном, высоком духовном юге. Приходит юг, где человек становится более цивилизованным, начинаются создаваться общества, правительства, потом идет 2 пара юга, он еще стал трета юга, и человек еще более становится еще менее цивилизованным, начинаются войны, насилие и так далее. И потом приходит самый черный век, это век Кали-юга, который начался 5000 лет назад, где все сплошное насилие, и он еще продлится по ведическому летоисчислению 427 тысяч лет. But just because it's going to rain, it doesn't mean you have to get wet. Он говорит, что если пойдет дождь, это не значит, что надо промокнуть. You can, actually it's stated, this is a little esoteric, but that in this part of the Kali Yuga, there's a special opportunity, a period of 10,000 years where it's possible for people to make some progress. Just like as winter is coming, sometimes you get a few warm days, and then you can take advantage of the warm days to prepare yourself for the winter. So this present part of Kali Yuga is like that. So, он говорит, что в настоящую эпоху Кали-юги есть 10 тысяч лет, когда можно развиваться духовно и приготовиться к плохим временам. Это, к примеру, что даже когда зима, есть некоторые дни, в которые некоторые оттепель. Спасибо большое. You know, we've been on for over 2 hours. How much longer are we going to go? No. Erekle, мы заканчиваем? Сегодня закончим, потому что мы уже устал человек-то. Да. Мы закончили? Erekle, у тебя все? У меня все, до сегодня все, просто потом еще встретимся. Michael.